হাই ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখছেন দ্য ক্রেজি বয় এ টু জেড। কৌটোটাকেই বানাবো আজকে এক্সটেনশন বোর্ড। তো প্লিজ লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখুন। তো এক্সটেনশন বোর্ড তৈরি করতে যে জিনিসগুলো লাগবে: কৌটো, ওয়্যার, 5-pin সকেট, কিছুটা লোহার তার অ্যান্ড পিভিসি পাইপ। কোম্পানি আছে অ্যাঙ্কার, আপনারা যে কোনো কোম্পানি ইউজ করতে পারেন। যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছে হয়তো এটা অসুবিধা না, বাট যারা ফার্স্ট টাইম করছো এটা প্রবলেম হবে। তার জন্য মার্কার ইউজ করবেন। তো মার্কার দিয়ে পুরোটা আমি মার্ক করে দিচ্ছি সাইডগুলো। দেখুন আমি মার্কার দিয়ে মার্ক করে দিয়েছি। সেই মতো দুটো ছিদ্র আছে, সেটাও মার্ক করে দেবেন। এর ভিতরে যে অংশটুকু আছে দিয়ে জাস্ট ওর চারপাশে চারপাশে এইভাবে আয়তকার বানিয়ে নেবেন, অ্যাকচুয়ালি যেটা ওর মাপ আছে। তারপর এটাকে এর মিডিলের অংশটায় বসিয়ে মার্ক করে নেবেন। তাহলে আপনার একটা আইডিয়া চলে আসবে যে এর ভিতরটুকু আপনাকে কাটতে হবে। আর দুটো পয়েন্টে আমি দুটো ফুটো করে নেব। ফাইভ পিন সকেট তো আমরা সেট করে নিয়েছি। পিভিসি পাইপ যেটা আমরা নিয়েছিলাম সেটা ওর ভিতর ঢোকাবো। আর পিভিসি পাইপকে কাটার জন্য আমরা নিয়ে নিয়েছি যে হাইটটা আছে তার কিছুটা নিচ থেকে আমরা এটা কেটে নেব। ঠিক আছে, হাইটটাও ঠিকঠাকই আছে। এর সাইডে যে কোনো একদিকে একটা ফুটো করে দেব। এটাও একটা ফুটো করব।
ফুটোটা কিন্তু একদম নিচের দিকে, ওকে, এটা মাথায় রাখবেন। যে ওয়্যারটা নিয়েছিলাম সেটা, যে ফুটোটা করেছি ওইটা দিয়ে এক প্রান্ত ঢুকিয়ে নিব, ঢুকিয়ে নিয়েছি। তারপর সেম এটারও এর ভিতরেও ঢুকিয়ে দেব। তো এর সামনের দিকটা কেটে নিই। তো এখানে একটা আমরা গিট মেরে দেব যেন তারটা বেরিয়ে না যায়। ওকে, আমাদের গিটটা মারা হয়ে গেছে। আর এখানে টানলেও আটকে যাবে। তারপরে আমরা এটাকে এইভাবে ঢুকিয়ে নিব। তো এর আমি কানেকশনটা করে দিচ্ছি। আর দেখুন এখানে লেখা আছে এল আর এন। হয়তো আপনারা যদি না দেখতে পান, যখন কানেকশন করবেন তখন তো অবশ্যই দেখতে পাবেন রেড, ইয়েলো, ব্লু। তো রেডের কানেকশনটা ফেজে করে দিচ্ছি। ফেজ নিউট্রালে কানেকশন হয়ে গেছে। আমি নিয়ে নিয়েছি 2 পিন প্লাগ, তো সেটার কানেকশন করে দিচ্ছি। আশা করি প্লাগ লাগাতে সবাই জানো। 2 পিন প্লাগটা সেট করা হয়ে গেছে। তো অ্যাকচুয়ালি আমার এক্সটেনশন বোর্ড অলরেডি রেডি, বাট এক্সটেনশন মানে হচ্ছে বড় করা যাবে, মানে ছোট করা যাবে, বড় করা যাবে। তো তার জন্য আমি যে পিভিসি পাইপটা দিয়েছিলাম এটার কাজ লাগবে। তো আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ধরুন আপনি তারটা গুটিয়ে রাখবেন, তো জাস্ট এটা খুলবেন আর জাস্ট এইভাবে গোটাতে থাকবেন। এইভাবে গুটিয়ে আপনি ঘরের এক জায়গাতে রেখে দিতেও পারেন, বা ব্যাগে ভরে আপনি অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারেন আপনার দরকারের জন্য। কেমন লাগলো আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের জন্য এতটা আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখাবার জন্য। যদি লাইক আর কমেন্ট যদি না করেন তাহলে ইচ্ছে করে আমার বানাতে এইসব জিনিস। আর কেমন লাগলো প্লিজ 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 কমেন্ট সেকশনে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর হ্যাঁ না बढ़िया জিনিস, লাইক ঠোকো यार। আর এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও যদি দেখতে চান তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা একটু বাজিয়ে দিন। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে নতুন কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। আর এখনকার মতন বাই।